tell me, if the gestational age of mother is 24 weeks, then what will be the height, uterine height in centimeters? 26. Yes, very good, 26. Plus or minus 2 centimeters, that will be the uterine height. Okay. If the 22 gestational age of the baby, then fetus, then what 24. will be the anyone else? Kenny, Niti, what will be the uterine height? 22. If rubella vaccine is given, then how much duration will we need to take a precaution? 3 months. Yes, very good. 3 months. Do you have any query in previous sessions? Mansi, Niti? Okay. So let us start with the risk condition related to pregnancy. And if the rubella vaccine is given, then breastfeeding, can we give breastfeeding or not? Yes, ma'am. Ankit have solved the question Yes, ma'am. answers of Saunders, but Niti and Mansi have not done that. Not yet. But simultaneously, you should solve that thing, okay? And if you I have know, 2, 3 Maju. other, I'm still working on because I started with the half, so I don't know from where it started. okay. So this is chapter 22, right? The yesterday what we have done was the risk factor something. Yes. Okay. Yeah. Recently, you have joined. It was my first day yesterday. Okay. So I And think it looks like I missed so many stuff. So many things you have missed, but no, it's okay. We will discuss it in shortly. And Kenny, what about you? Are you solving the question answers? Yes, I tried yesterday. Whatever at the end of the syllabus that you taught us, then I just went to go through with everything. So it was pretty little okay. So far so good. Mansi and Kenny, are you solving the question answers of Saunders? Yes, ma'am. Which chapter only you are going to do, okay? Now onwards, I will ask. Risk condition, bleeding during the pregnancy, implantation bleeding, bleeding that occurs 10 to 14 days after conception, okay? Once there is a conception, then after 10 to 14 days, there is a bleed, there may be chance of bleeding. Usually lasts 1 to 2 days and is lighter than the typical menstrual period, okay? It is lighter. Often confused with the normal menstrual period. No treatment is necessary. Okay. Other causes includes abortion. So normal bleeding also that is okay. It's like a spotting. Why it occurs? Because the sac, zygote is going to stuck on the uterine wall. Because of that penetration on the endometrium, there is a spot. There is a little bit spotting. Other cause includes abortion, malignancy, polyp. If there is a polyp is there, if there is any tumor is there, if there is any hormone changes regarding thyroid, then also there is a chance of abortion. If there is a vitamin D deficiency, then also there is a chance of abortion. If there is any trauma, okay, trauma છે, two wheeler પર કોઈ મોટો ઝડક આવે છે, ectopic pregnancy, if the sac is not implanted at the proper place, it is in the ampulla or in between the fallopian tube at that time. Idiopathic, unknown region,
infection, okay, any type of infection like a torch, molar pregnancy, subchorionic hemorrhage. Chorion villus we have discussed, it is the part of the placenta in that if there is a pregnancy, sorry, hemorrhage, vaginitis, urinary tract infection, cervicitis, cervical polyps, postcoital bleeding. Okay, postcoital bleeding is there. Placental previa. Placenta is means the placenta is attached with the uterus. Okay, inner layer of the uterus. If it is depart. Abruptio placenta. Okay, sorry, placenta previa means lower segment of the uterus ત્યાં આગળ જો zygote implanted હશે તો અને abruptio placenta means rupture થતું હશે, separation થતું હશે placenta. Abortion, a pregnancy that ends before 20 weeks of gestation spontaneously or electively. Okay, this is the definition. If it is below the 20 weeks, then it is considered as a abortion. If it is above 20 weeks, then it is considered as a stillbirth. Types that we will discuss later on. Risk factor, advanced maternal age. Those who have experienced previous miscarriage are at a higher risk. Okay. કોઈને રૂબેલાનું ઇન્ફેક્શન થયેલું છે, ટ્રીટમેન્ટ વગર ફરીથી એને કન્સીવ કરી લીધું છે, then there is again chance for the miscarriage. Previous elective abortion, uterine abnormalities. Elective means induced abortion. The history of induced abortion because of any reason. Uterine abnormalities such as the adhesion or a fibroid. Okay, if there is a adhesion in the uterus or if there is a fibroid present at the uterus, then there is a chance of abortion. Prolonged time to achieve pregnancy. Okay, after 5 years, 6 years, couple is going to conceive the pregnancy. At that time also there is a more chance to develop, means to have there is a chance of abortion. Low serum progesterone level. As we have discussed, progesterone is always supporting to the continue pregnancy, okay, to keep it continue. So if it is low level, then there is a chance of abortion. Okay, corpus luteum is secreted from the, progesterone is secreted from the corpus luteum, which is present at the ovaries. Celiac disease. Okay, what does it mean by celiac disease? Anyone? Glucose intolerance. Yes, very good. Glucose intolerance is there. Then also there is a chance of abortion because in symptoms there is a diarrhea, vomiting, okay, and maybe abdominal pain, and it will lead to abortion. Okay. Polycystic ovarian syndrome. Too many cysts in the ovaries, and not it here is not written like a disease, polycystic ovarian disease, but it is syndrome, means that affect the whole body. At that time also there is a chance of abortion. Thyroid dysfunction or a Cushing syndrome. Hypothyroidism may lead to the abortion. Systemic lupus erythematosus. Okay, આખા NCLEX માં ઘડીએ પડી આવશે SLE. Okay, then it also will cause it autoimmune disease છે અને શું કરે છે, abortion cause કરે છે. એનું main sign શું છે? Anyone? Butterfly like rashes, right? Very good. On the cheeks, nose and both cheeks. Okay, butterfly rash. Infection, fever, trauma, any type of infection. Okay, fever. We should never neglect fever throughout the pregnancy. It may be malaria, dengue, or any fever. Low body mass index, BMI, if it is less than 18, then also less than 18.5, it is written over here. Smoking, alcohol, cocaine use, certain medications, whether it is as a treatment, then also it will affect, and there may be a chance of abortion. High caffeinated intake, okay, caffeine drink વધારે થઈ જતું હોય, then also. Assessment, spontaneous vaginal bleeding, okay, low uterine cramps or contractions, lower side પર આવશે. Blood clots or a tissue through the vagina, okay, tissues પણ
Hemorrhage and shock can result if bleeding is excessive. Okay, there is a chance of hemorrhage and shock, hemorrhagic shock. Intervention: maintain bed rest as prescribed. Monitor vital signs. Monitor for cramping and bleeding. Count perineal pads to evaluate the blood loss. Okay, and save expelled tissue and clots to for the examine. Maintain intravenous fluid as prescribed. Monitor for the sign of hemorrhage or a shock. Prepare the client for a dilatation and curettage, okay? Because there is a chance that certain portion of the fetus remain inside the uterus and it may cause a DIC, disseminated intravascular coagulopathy. Prepare the client for the dilatation and curettage as prescribed for the incomplete abortion. Administer NTD, RHD, NTD immunoglobulins as prescribed for an RH negative mothers to prevent RH sensitization. Okay. RH negative mother હોય ને RH positive fetus હોય ત્યારે આપણે આપીએ છીએ. Previously we have also discussed the whole thing. Provide psychological support. If there is any cardiac disease, then also the mother is high risk pregnant mother. This description: a pregnant client with the cardiac disease may be unable physiologically to cope with the added plasma volume. Okay, વધારે body fluid body માં accumulate થવા લાગ્યું હશે, બરાબર? That will lead to increased cardiac output. Heart એટલું strong નથી તો એના લીધે એને problem થશે. Increased cardiac output that occur during pregnancy. Blood volume peak at 32 to 34 weeks. Okay. After 8 months, there will be a peak for the blood volume. Okay. And a cardiac ne vadare work karu padse. Then decline slightly to the week 40. That maternal cardiac disease also we will see later on while checking the tables. Assessment: sign symptom of the cardiac decompensation. Okay, whatever the fluid is going into the heart, okay, that should be there. Cough and respiratory congestion. જે fluid overload છે તેના લીધે શું થશે? lungs ની અંદર overload થશે, lungs ની અંદર cough થઈ જશે. Okay, respiratory congestion થઈ જશે, pneumonia થઈ શકે છે, dyspnea, fatigue. બરાબર? Dyspnea થશે because of lungs are also involved because of cardiac decompensation. Fatigue is there because cardiac output is not so effective. Palpitation, but our heart is pumping more and tachycardia, okay, to reach the body demand. Peripheral edema, because of excessive fluid remaining inside the body. There may be a chance of pitting edema. There may be a chance of pregnancy-induced hypertension, preeclampsia sign. So gradually body fluid is increasing as there is a peripheral edema will be present. Chest pain, sign of respiratory infection. Why? Because of lung congestion is there. Because of that, there is a easily the mother is susceptible to get any type of respiratory infection. Sign of heart failure and pulmonary edema. Okay, pulmonary edema thase, heart failure thase, right ventricular especially. All the blood is going into the right ventricle. That may lead to the heart failure. Interventions: the heart failure may be possible during week 32 to 34. Monitor vital signs: cardiac heart rate, BP, તમારે monitor કરવાનું. Fetal heart rate and condition of the fetus. Limit physical activities and stress. The need for the sufficient rest. Okay, physical activity should be limited. Monitor for the sign of cardiac stress and decompensation. Okay, fluid volume વધારે થઈ ગયું છે તો એ તમે ચેક કરતા રહો. Such as cough, fatigue, dyspnea, difficult breathing, chest pain, tachycardia. Also monitor for the sign of heart failure and pulmonary edema. Encourage adequate nutrition to prevent anemia, which would worsen the cardiac status. If there is anemia, then low HB will also cannot supply sufficient oxygen to all tissues. Okay,
the cardiac status. In addition, a low sodium diet may be prescribed to prevent fluid retention. Fluid retention ઓછું થશે તો આપણે prevent કરીશું શકીશું heart failure. Okay. Avoid excessive weight gain. Pregnancy માં excessive weight gain ના થવું જોઈએ. During labor, prepare to do the following: monitor the vitals. Place the client on a cardiac monitor on an external fetal monitor, continuous fetal monitor during labor. Okay. Maintain bed rest with the client lying on her side with her head and shoulder is elevated. Okay. Left lateral is good position for the all pregnant woman. Barabar. Administer oxygen as prescribed. Manage pain early in the labor. જો શું લખ્યું છે મેનેજ પેઇન, અહીંયા આપણે ક્યારે પણ એવું કરતા નથી કે લેબરમાં હોય મધર અને પેઇન મેનેજ કરીએ. સ્ટાર્ટિંગમાં ખબર છે કે એમ જ પેઇન છે અને એનાથી કશું થવાનું નથી, કોન્ટ્રેક્શન જે છે એ જ રહેવાના છે, પણ એવું નહીં, ત્યાં આગળ કરે છે. પેઇન મેનેજ કરો અર્લી ઇન ધ લેબર. ત્યારે થર્ડ સ્ટેજ આવે ને ત્યારે વધારે પેઇન ઇન્ડ્યુસ થાય કે પછી ડાયલેટેશન થાય એ રીતે કરવાનું છે. કાર્ડિયોલોજી ક્લિયરન્સ મે બી રિક્વાયર્ડ. બરાબર. Cardiac doctor should be there. For epidural, spinal and general anesthesia agent, use controlled pushing effort to decrease the cardiac stress. Unnecessary push કરવાનું કહેવાનું નથી. When there is a contraction, when there is a sufficient cervical dilatation and when it is the third stage at that time. Excessive weight gain places stress on the heart. Okay, excessive weight gain હશે તો heart નું work વધારે છે. In addition, obesity places the client at the increased risk for the complication during the pregnancy. Chorioamniotitis, chorion and amniotic નું inflammation. Okay. Bacterial infection of the amniotic cavity. Amniotic fluid છે એ ઇન્ફ્લામ થઈ ગયું છે અને એના લીધે પ્લાસેન્ટામાં જે કોરિયોન છે, એન્ડોમેટ્રિયમ છે, બધાના ઇફેક્ટ આવે છે. Can result from the premature and prolonged rupture of the membrane. જે રપ્ચર હતું સેકનું એ રપ્ચર થઈ ગયું છે પ્રીમેચ્યોર, મીન્સ હજી બેબી ડાયલેટ થઈને ડિલિવર નથી થવાનું એ પહેલા જ. વજાઇનાઇટિસ છે, એમ્નિયોસિન્થેસિસ કર્યું ત્યારે તમે એસેપ્ટિક ટેકનિક નથી યુઝ કરી. Intrauterine procedures may result in a development of the postpartum endometriosis and neonatal sepsis. બરાબર. endometriosis થશે, neonatal માં પણ sepsis થશે, as there is a chorion, placenta નું chorion છે એની અંદર ઓલરેડી ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે, ધીરે ધીરે umbilical cord માંથી કેરી થઈને ફીટસ સુધી જતું હશે. અને મેં તમને પહેલા જ કહ્યું હતું કે લાઈક ફર્સ્ટ ડે સેકન્ડ ડે નું જે ઇન્ફેક્શન હશે નાનું એ પણ within 20 days 28 days of neonatal period septicemia સુધી પહોંચી જાય અને ડેથ થાય બેબીની. બરાબર. neonatal mortality થાય. So ક્યાંય પણ નિયોનેટમાં ઇન્ફેક્શન થવું જોઈએ નહીં, ક્યારે પણ નિયોનેટમાં ફીવર આવવો જોઈએ નહીં. બરાબર. થોડું ડિહાઇડ્રેટેડ હોય અને વોર્મ છે that is fine, but there should be no fever. Assessment, uterine tenderness and contraction. આપણે શું જોવાનું છે? કોન્ટ્રેક્શન. ચાલુ નથી થઈ ગયા ને કારણ કે રપ્ચર થઈ ગયું છે. બરાબર. એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર છે then it means there is a infection. Maternal fetal tachycardia. બરાબર. tachycardia સ્ટાર્ટ થઈ જશે. foul odor amniotic fluid means 2, 3, 4 days before infection થઈ ગયું છે, so it's now foul smelling. Leukocytosis થઈ ગયું છે. Interventions, monitor maternal vital signs and fetal heart rate. Monitor for the uterine tenderness, contraction and fetal activity. Monitor results of the blood culture to identify the organism. Prepare for a amniocentesis to obtain amniotic fluid for the gram staining and leukocytes count and other testing as a prescribed. Okay. તો WBC જે લ્યુકોસાઇટ્સ છે ગ્રામ સ્ટેનિંગ કરે છે that means WBC ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા છે, then there is a chance of infection. ગ્રામ સ્ટેનિંગ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ નું કરશે. Administer antibiotics as prescribed after culture are obtained. Okay, antibiotics આપો ત્યારે પણ antibiotics કલ્ચરના ટેસ્ટ પહેલા સ્ટાર્ટ નથી કરવાની throughout the NCLEX in every system.
Once the culture is there, culture report is there, then and then only you will start the antibiotics. Administer toxic medications such prescribed to increase the uterine tone. Okay, oxytocin છે એ administer કરવાનું delivery કરાવવા માટે. Prepare to obtain neonatal culture after birth. Neonate baby deliver થઈ ગયું છે એનું blood sample collect કરો for culture. Now, if the mother is with diabetes mellitus, pregnancy places demands on the carbohydrate metabolism and causes insulin requirements to change. પ્રેગ્નન્સીમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇન્ટેક વધી ગયું હશે બરાબર એનું મેટાબોલિઝમ થશે ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ ડિફરન્ટ થઈ જશે ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ આ જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ નહીં પેલા કોમન ડાયાબિટીસ વાળી મધર છે એની વાત છે ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ હાઇપર ઇન્સ્યુલિનિયા may predispose some women to diabetes. Okay, insulin જે પ્રોડ્યુસ થાય છે એની સાથેનો રેઝિસ્ટન્સ અને હાઇપર ઇન્સ્યુલિનેમિયા મીન્સ ઇન્સ્યુલિન બોડીમાં વધારે સિક્રેટ થાય છે ગ્લુકોઝ ઇન્ટેક વધી જાય છે may predispose the woman to diabetes. Maternal glucose cross the placenta. Maternal insulin will also cross, but insulin does not cross. The fetus produces its own insulin and pulls glucose from the mothers, which predispose the mother to hypoglycemic reaction. Okay, mother na hypoglycemic condition થાય. The newborn of a diabetic mother may be large in a size, glucose lઈને, but has functions related to gestational age rather than the size. Okay. લાઈક સાઇઝ એની મોટી હશે જે એની એક્ચ્યુઅલ હોવી જોઈએ એટ 6 months 7 months એના કરતા એ બિગર બેબી હશે. The newborn, there is a similarity with the diabetic mother baby and Down syndrome baby. Okay, both are big baby, but in Down syndrome there is a low set ear and breeze and palmar crease is single, then depressed nasal bridge will be there. The other signs you need to compare, then you can identify this baby is with the diabetic mother baby. And diabetic mother baby we need to check the blood glucose level 6 hourly. That is our prime function. Okay, because there is a chance of hypoglycemia in the baby. The newborn feet of a diabetic mother may be large in the size and has function related to gestational age rather than the size. The newborn of the diabetic mother is at a risk of the hypoglycemia, hyperbilirubinemia, respiratory distress syndrome (RSD), hypocalcemia, congenital anomaly. Okay, congenital anomaly થઈ શકે છે, hypocalcemia થઈ શકે છે, hypoglycemia તો થશે જ, hyperbilirubinemia પણ થઈ શકે. પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી હોય ત્યારે ખાસ. Respiratory distress syndrome if it is less than 32 weeks of gestation. 32 વીક પહેલા ડિલિવર થઈ ગયું છે બેબી તો હાઇલાઇટ મેમ્બ્રેન ડિસીઝ થશે, રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ થશે. રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ ના 4 સાઇન્સ છે. ગ્રન્ટિંગ હશે, ઇન્ટરકોસ્ટલ રિટ્રેક્શન હશે, ચેસ્ટ સિન્ડ્રોમ, ટેકિપનિયા મીન્સ મોર ધેન 60 બ્રીથ ઇન બેબી, 60 થી વધારે બ્રીથ થાય છે ત્યારે, અને નેઝલ ફ્લેરિંગ હશે. એર હંગર હોય એ રીતના સિમ્પટમ્સ હશે. During the first trimester, maternal insulin needs decrease. During the second and third trimester, increases in the placental hormones cause an insulin resistant state, requiring an increase in the client's insulin dose. Okay, ખાસ યાદ રાખો, first trimester decrease and second and third trimester insulin dose will increase. બરાબર ને, એ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાય. તમારે ખાસ તેની પર ફોકસ કરવાનું છે કયું ટ્રાઇમેસ્ટર બતાવી રહ્યા છે, ફર્સ્ટ બતાવે છે, સેકન્ડ થર્ડ બતાવે છે, ધેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ચેક ઇન ધ ક્વેશ્ચન. આફ્ટર પ્લાસેન્ટલ ડિલિવરી, placental hormone levels abruptly decrease and insulin requirement is again decrease. Okay, clear? First અને પ્લાસેન્ટા ડિલિવરી પછી decrease, second અને third trimester માં increase. Now, gestational diabetes mellitus.
Gestational diabetes occurs in the pregnancy because of gestation. Okay, during the second and third trimester it will present, as if we are checking for the HbA1c test and we identify that there is a presence of diabetes now in the gland not previously diagnosed, and as diabetic occurs when the pancreas cannot respond to the demand of the more insulin. બરાબર, સેકન્ડ અને થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં શું થાય છે, ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ વધી જાય છે પણ પેન્ક્રિયાસ એટલું વર્ક નથી કરતું. બરાબર, તો એના લીધે શું થઈ ગયું, ડિમાન્ડ મોર છે ઇન્સ્યુલિન અને ડાયાબિટીસ પછી ગ્લુકોઝ બ્લડમાં રહેવા લાગ્યું, ઇન્સ્યુલિન ઓછું હતું એટલે. Women may be diagnosed with the overt diabetes while the pregnant as well as a result of person risk factors such as being overweight or obese. એટલે weight control કરવાનું પહેલેથી. હિસ્ટ્રીમાં છે મધરને કે ફાધરને ડાયાબિટીસ, બરાબર, અને તમે ઓવરવેટ કે ઓબેસ છો then there is a chance to have a diabetes, gestational diabetes during second or third trimester. There is an increased likelihood of overt unrecognized diabetes, and HbA1c level may be helpful in making this determination. Okay, clear? Previous 3 months નો HbA1c આપણને ખબર પડે કે એવરેજ કેટલું છે. There is an increased incidence of gestational diabetes when a woman also has a polycystic ovarian syndrome or polycystic ovarian disease. Pregnant women should be screened for gestational diabetes between 24 to 28 weeks, 6 months, 7 months, okay, and before delivery also, via the 1 hour glucose challenge test. If the 1 hour glucose challenge test is abnormal, 3 hours afterward glucose tolerance test is performed to confirm the gestational diabetes. એ આપણે glucose challenge test માં આખું જોઈ લીધું કે 50 ગ્રામ આપ્યું પછી 1 hour પછી કરવાનું અને પછી 3 hour પછી કરવાનું, and if it is more than 140 then there is a chance of gestational diabetes. But later on also we need to confirm it with the HbA1c test. Gestational diabetes frequently can be treated by diet alone, બરાબર, જો મધર કંટ્રોલ કરતા હોય તો. However, some client may need insulin. Selected oral medication that are safe during pregnancy may be prescribed. Most women with the gestational diabetes return to a euglycemic state after birth. However, these individuals have an increased risk for the developing diabetes mellitus in their lifetime. Like gestational diabetes आई गयो थोड़ा टाइम પછી નોર્મલ થઈ ગયું પણ later on again એમને ડાયાબિટીસ લાઈફ લોંગ માટે ક્રોનિક ડિઝીઝ તરીકે આવી જ ગયું. બરાબર, મેટર્નલ હાઇપરટેન્શન માં પણ સેમ, તમે મોર પ્રોન થઈ જશો એકવાર પ્રેગ્નન્સી ઇન્ડ્યુસ્ડ હાઇપરટેન્શન because of any reason if you are having, then you are more prone to get a blood pressure hypertension within 10-15 years of your life. Early screening at an initial prenatal visit is done if the client has predisposing condition as a risk factor. For additional information, screening for the gestational diabetes mellitus and interpreting the glucose challenge test result. The need for the cesarean section is more likely, and neonatal hypoglycemia and macrosomia, જે મેં તમને કહ્યું કે ડાઉન સિન્ડ્રોમ જેવો ફેસ મોટું may be evident. Clear? બેબીને મેક્રોઝોમિયા હશે એટલે અગેન એની ગ્લુકોઝ રિક્વાયરમેન્ટ વધી જતી હશે અને બીકોઝ ઓફ હોર્મોન હાઇપોગ્લાયસેમિયા બેબીમાં થશે અને સિઝેરિયન સેક્શન એડવાઇસ કરવાનું છે. ખાસ સિઝેરિયન સેક્શન યાદ રાખવાનું કે જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ. Predisposing condition, risk factor to gestational diabetes: older than 35 years, obesity, BMI greater than 30, non-white race, એટલે Asians છે, Africans છે, previous unexplained perinatal loss, બરાબર, previously death થઈ ગઈ છે, still birth છે,
previous child born with the congenital anomaly એમાં પણ સસ્પેક્ટ કરવાનું polycystic ovarian syndrome multi gestation આની પહેલા 3-4 ડિલિવરી થયેલી છે યા તો અબોર્શન થયેલું છે first degree relative with the diabetes mellitus or gestational diabetes બરાબર મધર ને પણ gestational diabetes છે તો હવે ડોટર આવી તો ડોટર ને પણ થઈ શકે નહીં તો મધર ને ક્રોનિક ડિઝીઝ તરીકે ડાયાબિટીસ છે તો પણ ડોટર ને પોસિબિલિટી છે previous delivery of a fetus weighing greater than 9 lbs બરાબર એટલે આપણે વિચારવાનું કે 3.54 kg જેવું બેબી એટલે મીન્સ બિગ બેબી maternal birth weight less than 6 lbs and greater than 9 lbs previous pregnancy with gestational diabetes પહેલાનું જે સિબ્લિંગ્સ હતું એ પણ gestational diabetes સાથે ડિલિવર થયેલું છે ગ્લાયકોઝુરિયા યુરિનમાં કોન્સ્ટન્ટ ગ્લુકોઝ પ્રેઝન્ટ બતાવે છે essential or a pregnancy related hypertension okay PIH previous pregnancy માં છે બરાબર યા તો હવે જે કન્ટિન્યુ થયું છે અને સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર માં ફરી એને ડાયાબિટીસ પ્રેઝન્ટ થાય છે તો હવે એને હજી હાઇપરટેન્શન આવી ગયું છે તો એ હાઈ રિસ્ક મધર છે યુઝ ઓફ corticosteroids ઓકે ગ્લુકોકોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ યુઝ કરો ત્યારે ગ્લુકોઝ વધી જાય કોવિડ માં થતું હતું ને ડાયાબિટીસ જેને હતો નહીં એને આવી જતું હતું because of steroids and stress will also increase and causes the hyperglycemia and steroids are also causes the hyperglycemia now assessment excessive thirst બરાબર એ તો આપણને ખબર છે 3P for diabetes hunger weight loss frequent urination blood vision pregnancy માં throughout blood vision આવે એટલે તમારે યાદ કરી લેવાનું એક્લેમ્પસિયા બરાબર હાઇપરટેન્શન વાળું પૂછે કે ના પૂછે એક્લેમ્પસિયામાં કન્વર્ઝન નું પૂછે કે ના પૂછે પણ તમારે મધર ને જ્યારે જાઓ હોમ વિઝિટ માટે તો મધર નો કોલ આવે કે કંઈ પણ એવી સિચ્યુએશન હોય ને એની અંદર સાઇન છે બ્લડ વિઝન તો તમારે ડાયરેક્ટલી એક્લેમ્પસિયા ટીક કરવાનું recurrent urinary tract infection બરાબર recurrent UTI થતું હોય because glucose is present in the urine vaginal yeast infection okay and again vagina is nearer to the urethra so there is a chance of yeast infection glycosuria and ketonuria okay ketone body is also present in the urine that we will discuss in the endocrine system diabetic ketoacidosis sign of the gestational hypertension and pre-eclampsia બરાબર PIH ના પણ સિમ્પટમ્સ છે અને પ્રી એક્લેમ્પસિયા ના પણ સિમ્પટમ્સ છે પોલીહાઇડ્રોમનિયસ બોડી ફ્લો જે એમનિયોટિક ફ્લુઇડ છે ટુ મચ ઓકે એ યુએસજી માં ખબર પડે કે પોલીહાઇડ્રોમનિયસ છે લાર્જ ફોર ધ જેસ્ટેશનલ એજ ફીટસ બરાબર બેબી લાર્જ છે ફીટસ છે એ 6 મંથ નું છે પણ એની એજ કેવી છે યુએસજી માં ટેસ્ટ કરો છો કે ક્યાંય પણ તો 7th મંથ જેટલી બરાબર it may be because of diabetes intervention employ diet medication if diet cannot control blood glucose level medication should be given exercise blood glucose determination 4 times daily fasting and 1 to 2 hours after meal to maintain the blood glucose level as follow the fasting less than 95 mg per dl 1 hour postprandial less than 130 to 140 2 hour postprandial less than 120 બરાબર તમારે શું યાદ રાખવાનું 95 થી ઓછું હોવું જોઈએ 140 થી ઓછું હોવું જોઈએ 1 hour જે ગ્લુકોઝ ટોલરન્સ ટેસ્ટ માં બી હતું અને લાસ્ટ 2 hour માં કરીએ છે તો 120 થી બિલો હોવું જોઈએ એવી રીતે જ એનું ડાયટ મોડિફિકેશન કર્યા કરવાનું એન્કરેજ મોડરેટ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી બરાબર ફિઝિકલ એક્ટિવિટી એન્કરેજ કરો ફેસિલિટેટ રેફરલ ટુ અ ડાયાબિટીક એજ્યુકેટર એન્ડ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ જોડે જઈને ડાયટ મેનુ ફોલો કરો ઓબ્ઝર્વ ફોર ધ સાઇન ઓફ હાઇપરગ્લાઇસેમિયા ગ્લાયકોઝુરિયા કીટોન્યુરિયા એન્ડ હાઇપોગ્લાઇસેમિયા no there is a chance also for the hypoglycemia monitor weight maintain calorie intake as prescribed with adequate oral medication or insulin therapy so that glucose moves into the cell
assess for signs of maternal complications such as preeclampsia, a serious blood pressure disorder PIH that can affect all organs in the body. Hypertension is characteristics of the condition. Preeclampsia no characteristics है whatever. Monitor for the sign of infection. Fever is present then. Instruct the client to report burning and pain on the urination. Okay, burning micturition है, vaginal discharge or itching at vagina. Burning micturition to UTI बताओ. Any other sign of infection and to inform to the primary healthcare provider. Assess fetus status and monitor for the sign of a fetal compromise. Schedule visit every 2 weeks until 36 weeks. પહેલામાં શું હતું 8 months સુધી monthly visit હતી. ઓકે 4 weeks duration પર visit હતી. 8 to 9 months વચ્ચે કેવી હતી 15 days. બરાબર એટલે 32 to 36 ની વચ્ચે 2 times જવાનું થતું હતું 15 days interval પર. But after 9 months 36 weeks completed then weekly. Okay, અહીંયા 2 weekly prior visit थी. Okay, interventions during labor. Monitor fetus status continuously for the sign of distress. If noted, prepare the client for immediate cesarean section. Pain થવા લાગે છે, uterus contractions આવવા લાગેલા છે, fetal movement ઓછી થઈ ગઈ લાગે છે, fetal movement બંધ થઈ ગઈ લાગે છે. Carefully regulate the insulin and provide glucose intravenously as prescribed because the labor depletes the glycogen. Okay, placental delivery પછી ગ્લુકોઝ ઘટી જશે એટલે insulin requirement will also decrease. પણ એ પહેલા એમને હાઇપોગ્લાયસેમિયા ના થઈ જાય એના માટે ગ્લુકોઝ intravenously આપવાનું. Interventions during the postpartum period. Observe the mother closely for the hypoglycemia. તમે જોયું હશે કે ડિલિવરી નોર્મલ ડિલિવરી થાય ને પછી ટી બિસ્કિટ ને એવું લેબર ટેબલ પર લઈ આવે છે. ગવર્નમેન્ટમાં તો એવી રીતે હોય છે બરાબર. તો to prevent hypoglycemia, reaction because precipitous decline in the insulin requirement normally occurs. The mother may not require insulin for the first 24 hours. Decrease થઈ ગયું છે એટલા માટે. પછી અંદર રહેલું છે તો ઇફેક્ટ કરશે તો એને સબસાઇડ કરવા માટે ગ્લુકોઝ આપો. Regulate insulin needs as prescribed after the first day according to the blood glucose testing for mothers. Baby નું તો કરવાનું, mother નું પણ. Assesses dietary needs based on the blood glucose testing and insulin requirement. Diet changes કરવાનું. Monitor for the sign of infection postpartum hemorrhage. Okay, again postpartum infection ના થઈ જાય એના માટે પણ ટેક કેર કરવાની. postpartum hemorrhage ના થઈ જાય એના માટે ટેક કેર કરવાની. Disseminated intravascular coagulation. બરાબર DIC. DIC is a maternal condition in which the clotting cassette is activated, resulting in the formation of the clots in the microcirculation. Okay, clotting એનું interrupt થઈ ગયું હશે અને bleeding બધી જ ઓરિફિસ માંથી ચાલુ થઈ ગયું હશે. The rapid and extensive formation of the clots that occurs in the DIC causes the platelets and clotting factor to be depleted. ઘટવા લાગ્યા clotting factor અને platelets. This result in bleeding and the potential vascular occlusion of the organs from the thromboembolus formation. Thrombus નું embolus formation થઈ જશે બરાબર. organs ની અંદર multiple organ failure થશે. bleeding from all orifice થશે, nose, ear, vagina. uncontrolled bleeding, bruising. બરાબર કેમ bruising થવા લાગ્યું? purpura petechia ecchymosis થવા લાગ્યું because platelets and clotting factor કેવા થઈ ગયા છે? બોડી માંથી decrease થઈ ગયા છે. Presence of occult blood.
clot થયેલું blood in the excretion such as stool, blood clots હશે, hematuria હશે, ઓકે, હિમેટેમેસિસ હશે, ઓરલ સિક્રેશન મીન્સ વોમિટ થાય છે કંઈ પણ, વજાઇનલ બ્લીડિંગ, સાઇન ઓફ શોક, કારણ કે બધી જ જગ્યાએથી શું થાય છે, બ્લડ બધી જ ઓરિફિસમાંથી બોડીમાંથી બહાર નીકળે છે, then there is a chance of hemorrhagic shock. બહુ ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન છે, ફેટલ છે. ડિક્રીઝ ફાઇબ્રિનોજન લેવલ, ફાઇબ્રિન્સ ઘટી ગયા કે જે ક્લોટ કરતા હોય, બરાબર. પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ decrease and hematocrit level is also decreased. Increase prothrombin time, જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું હતું, હિપેરિન એન્ડ વાર્ફારિનમાં, બરાબર. પીડી એપીટી ટી પાર્શિયલ પ્રોથ્રોમ્બિન પ્લાસ્ટિન ટાઈમ, ક્લોટિંગ ટાઈમ, ઓકે, ફાઇબ્રિન ડિગ્રેડેશન પ્રોડક્ટ, આ બધું જ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ફાઇબ્રિન ડિગ્રેડેશન પ્રોડક્ટ, ઓકે, ફાઇબ્રિન્સ નહીં, ફાઇબ્રિન ને ઓછા કરવા વાળા પ્રોડક્ટ્સ એ બધા ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. રિમૂવ અંડરલાઇંગ કોઝ, જે કોઝ છે એને રિમૂવ કરો. મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ, અસેસ ફોર ધ બ્લીડિંગ એન્ડ સાઇન ઓફ શોક, પ્રિપેર ફોર ઓક્સિજન થેરાપી, વોલ્યુમ રિપ્લેસમેન્ટ, જે બ્લડ લોસ થયું છે એ રિપ્લેસમેન્ટ કરો. બ્લડ કોમ્પોનન્ટ થેરાપી, બ્લડ પ્રોડક્ટ આપો, પોસિબલી હિપેરિન થેરાપી provide as a anticoagulant, બરાબર, બ્લડ ક્લોટ્સ ના થઈ જાય એના માટે. મોનિટર ફોર ધ કોમ્પ્લિકેશન એસોસિએટેડ વિથ ધ ફ્લુઇડ એન્ડ બ્લડ રિપ્લેસમેન્ટ, બરાબર. બ્લડ પ્રોડક્ટ આપો છો તો એના કોમ્પ્લિકેશન્સ ના થાય એ જુઓ, એની હાઇપર સેન્સિટિવિટી ના થાય, ફ્લુઇડ આપો છો તો એના પ્રોબ્લેમ્સ ના થાય, હિપેરિન આપો છો તો તમે એપીટીટી ટાઈમ ઇવાલ્યુએટ કરતા રહો. મોનિટર યુરિન આઉટપુટ, જે હા, મેન્ટેન એટલીસ્ટ 30 ml per hour, 30 ml થી ઓછું ના થઈ જાય જો, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ કન્ડિશન ફોર ધ શોક, હેમરેજિક શોક, ફ્લુઇડ લોસ થાય છે, બરાબર. કાર્ડિયક આઉટપુટ ઓછું થવા લાગ્યું છે અને રીનલ ફેલિયર ઇઝ ધ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ ડીઆઈસી. બોડીમાંથી જ્યારે પણ ફ્લુઇડ લોસ થાય, જ્યારે પણ ઓક્સિજન લોસ થાય, બોડીમાં ઓક્સિજનનું સેચ્યુરેશન બહુ ડાઉન થાય, બરાબર, તો હંમેશા લીવર પહેલા રીનલ પહેલા ફેલિયર થાય બધા જ વાઇટલ ઓર્ગનમાં, બરાબર. નાઉ ઇક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી, લાઈક બર્ન્સ હોય તો પણ રીનલ ફેલ થાય, બરાબર, કારણ કે ફ્લુઇડ લોસ થઈ ગયું છે. ઇક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી, ઇમ્પ્લાન્ટેશન ઓફ ધ ફર્ટિલાઇઝ્ડ ઓવમ આઉટસાઇડ ઓફ ધ યુટ્રાઇન કેવિટી, યુટ્રસની બહાર ક્યાંય પણ ઇમ્પ્લાન્ટેશન થવું, ફેલોપિયન ટ્યુબમાં, એમ્પ્યુલામાં, બરાબર. તો that is called as a ectopic pregnancy. Most common location is the ampulla of the fallopian tube. Assessment, missed menstrual period, એક તો પ્રેગ્નન્સી નો મેઇન સાઇન છે મિસ્ડ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ, એ તો છે જ. એબ્ડોમિનલ પેઇન થાય છે ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં જ, બરાબર. વજાઇનલ સ્પોટિંગ ટુ બ્લીડિંગ, that is dark red brown, ડાર્ક રેડ બ્રાઉન બ્લીડિંગ થાય ને તો સમજવાનું કે બોડીમાં અપર પોર્શન થી આવી રહ્યું છે, પછી રીનલ હોય કે મીન્સ રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક હોય, પણ ઉપરની સાઈડ થી આવી રહ્યું છે, એટલે નીચે આવતા આવતા કેવું થઈ જાય, ડાર્ક રેડ. એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ ફ્રોમ લોઅર પાર્ટ then it will be always bright red. ક્લિયર. પછી હેમરોઇડ્સ છે, યુટીઆઈ છે કે રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક છે કોઈ પણમાં, બરાબર. તો અહીંયા આગળ શું થાય છે, એમ્પ્યુલા, ફેલોપિયન ટ્યુબ, યુટ્રસ, સર્વિક્સ, વજાઇના, બરાબર, ત્યાં સુધી આવતા આવતા એનો કલર કેવો થઈ ગયો છે, ડાર્ક રેડ એન્ડ બ્રાઉન. Rupture, increase pain, refer to the shoulder pain, sign of shock, બરાબર. શું થશે, ઇન્ક્રીઝ પેઇન થઈ જશે અને શોલ્ડર પેઇન થશે. યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન હશે ત્યારે પણ જે સ્કેપ્યુલા છે એની નીચેના ફ્લેંક પેઇન કહે છે, ત્યાં આગળ પણ પેઇન થશે, સ્કેપ્યુલાની જસ્ટ નીચે. સાઇન ઓફ શોક, ઓબ્ટેન અસેસમેન્ટ ડેટા એન્ડ વાઇટલ સાઇન, monitor bleeding and initiate measure to prevent rupture and the shock. Methotrexate, a folic acid antagonist, may be prescribed to inhibit cell division in the developing embryo, બરાબર. જે ડેવલપ થાય છે ને એમ્બ્રિયો ઇક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સીમાં, તો એ ડેવલપમેન્ટ
રોકવા માટે મિથોટ્રેક્ઝેટ કોઈને આઈડિયા છે કઈ ડ્રગ છે? એમટીપી માં યુઝ થાય છે ને? શેમાં? એમટીપી માં તો મેઝોપ્રોસ્ટ, મિથોટ્રેક્ઝેટ, 5-ફ્લુરોસિસ્પ્લાટિન, કિમોથેરાપીમાં અપાય છે, કેન્સર ડ્રગ છે, બરાબર? કે અગેન કેન્સરમાં કેમ આપીએ? સેલ ડિવિઝન ઇન્હિબિટ કરવા માટે આપે છે. તો આની અંદર પણ એમ્બ્રિયોનું સેલ ડિવિઝન ઇન્હિબિટ કરવા આપીએ છે અને ફોલિક એસિડ એન્ટાગોનિસ્ટ આપીએ છે. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર લેપ્રોટોમી, બરાબર? એબ્ડોમેન ઓપન થશે, લેપ્રોટોમી. રિમૂવલ ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી એન્ડ ટ્યુબ if necessary or repair of the tube, બરાબર? આ ટ્યુબ આખી રિમૂવ કરો, ટ્યુબેક્ટોમી, બરાબર? અધરવાઇઝ રિપેર ઓફ ધ ટ્યુબ, ક્લોટ ના રહી જાય એ બધું પણ કરી શકો. લેપ્રોસ્કોપિક પણ થાય. એડમિનિસ્ટર એન્ટીબાયોટિક્સ, બરાબર? એન્ટીબાયોટિક્સ આપવાની જ. RH immunoglobulins if the mother is negative, એ દરેક ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજરમાં આવે જ છે કે મધર નેગેટિવ હોય ત્યારે RH એન્ટીડી રોગન આપવાનું. નાઉ ફીટલ ડેથ ઇન યુટ્રો, બરાબર? Fetal death in utero refers to death of the fetus after the 28 weeks of gestation and before birth. If it is below 20 weeks, then abortion. If it is after 20 weeks and before birth, then it is called fetal death. And if it is death during birth and after delivery, then it is called stillbirth. The client can develop DIC. Okay. જો ફિટલ ડેથ થઈ ગઈ ને પછી એક દિવસ બે દિવસ રહી ગયા પછી મધરને રેકોગ્નાઇઝ થયું કે ફિટલ બોડી મૂવમેન્ટ, ફિટલ મૂવમેન્ટ બંધ થઈ ગઈ છે, પણ if she has taken too much time, then there is a more chance to develop DIC, બરાબર? ફિટલ ડેથ થયેલું ફિટસ બોડીમાં રહી ગયું એના લીધે DIC થશે અને મધરની પણ ડેથ થશે. વેરી ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન અને એવું ઘણું થતું હોય છે અહીંયા આપણા સેક્ટરમાં. The client can develop DIC if the dead fetus is retained in the uterus for 3 to 4 weeks or longer. બરાબર? અંડરલાઈન કરી દેજો 3 to 4 weeks, 1 month સુધી. Absence of the fetal movement, બરાબર? એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું fetal movement એમને 6 months 7 months સુધી તો આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જ જાય. Absence of the fetal heart tone, બરાબર? 5th week એ heart ટોન ચાલુ થઈ જાય છે. 12 વીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ આપણે ડોક્ટર સાથે અને 6, 7 વીક 8 વીક ફિટોસ્કોપ સાથે પણ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. મેટર્નલ વેઇટ લોસ, બરાબર? મધરનું વેઇટ લોસ થાય છે, વેઇટ ગેઇન થવાની જગ્યાએ, ધેન ઓલ્સો યુ કેન ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ. લેક ઓફ ફિટલ ગ્રોથ એન્ડ ડિક્રીઝ ઇન અ ફંડલ હાઇટ ડિક્રીઝ થઈ રહી છે. નો એવિડન્સ ઓફ ધ ફિટલ કાર્ડિયાક એક્ટિવિટી, એ બધું ડોક્ટર સાથે જશે પછી ખબર પડશે. Other characteristics suggestive to the fetal death noted on the ultrasound. Interventions prepared for the birth of the fetus, delivery કરીને કાઢવું તો પડે. Support the client's decision about labor, client નું શું decision છે, birth and the postpartum period. Provide support and ask what can be helpful. Provide assistance as appropriate and requested, બરાબર? આજે બે ત્રણ સેન્ટેન્સ છે એવું લાગે કે સપોર્ટ છે, ઈઝી છે, આમાં કઈ કન્ફ્યુઝન નહીં થાય, પણ જે NCLEX માં ક્વેશ્ચન હશે ને એકદમ ટ્રિકી હશે કે તમે આવું કરશો કે આવું કરશો, બરાબર? તો ઓલવેઝ ગો વિથ ધ patient choice, patient decision. Okay, you can only and only suggest, okay, in a firm tone. Accept behavior such as sadness, આવા બધા જ, anger, hostility from the parents. Refer the parents to an appropriate support group, બરાબર? જે કપલ હશે એને સપોર્ટ ગ્રુપ સાથે રિફર કરો. Cultural, spiritual, religious practice and belief are important to consider when caring for the parents of a fetus who has died.
બરાબર ફિટલી ડેડ બોડી છે then શું કરવું be aware to these cultural spiritual and religious practice and beliefs and ensure that their beliefs are respected and implemented as appropriate બરાબર મધર ને જોવું છે મધર ને રહેવું છે Hepatitis B description the risk of a prematurity mother hepatitis B છે તો બેબી premature deliver થશે low birth weight neonatal death increase if the mother has a hepatitis B infection. Hepatitis is transmitted through the blood, saliva, vaginal secretion, semen, breast milk and across the placental barrier mother to fetus. What are the interventions? Minimize the risk of intrapartum ascending infection. બરાબર intrapartum વખતે જે ascending infection થાય બરાબર પીવી કરીએ ત્યારે એ બધાને લિમિટ કરો લિમિટ ધ નંબર ઓફ vaginal examination બરાબર એન્ટ્રસમાં થ્રુ આઉટ vaginal douche ક્યારે પણ નહીં vaginal examination if necessary then and then only. Remove maternal blood from the neonate immediately after birth. Maternal blood neonate માંથી remove કરે તો means cord clamping કરી દો બરાબર પીવી જ્યારે હોય ને બને ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવાનું ઓપ્શનમાં બરાબર suction the fluids from the neonate immediately after birth. Fluid suction કરી દો Bath the neonate before any invasive procedure including injection. Injection આપતા પહેલા પણ bath આપો. Clean and dry the face and eyes of the neonate before instilling eye prophylaxis. બરાબર સિપ્લોક્સ ડ્રોપ છે એવું એ આપણે ઓફથાલ્મિયા નિયોનેટ્રમ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપીએ છીએ બરાબર નિયોનેટલ કંજક્ટિવાઇટિસ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપીએ છીએ and now onwards એવું બધું જોતા નથી કે મધરને ઇન્ફેક્શન છે કે નથી we are giving to all neonate we are giving vitamin D drops to all neonate okay dry કરી દો infection of the neonate can be prevented by the administration of hepatitis B immunoglobulins and hepatitis B vaccine બરાબર immunoglobulins પણ આપવાના અને hepatitis B vaccine પણ આપવાની soon after the birth but after the newborn is bath બરાબર bath આપે પછી discourage the mother from kissing the neonate until the neonate has received the vaccine. Inform the mother that the hepatitis B vaccine will be administered to the neonate and that the second dose should be administered at 1 month after the birth. The first dose પછી ના 1 month and the third dose at the 6th month after the birth. એટલે first dose administer કર્યું એના 6 month પછી third dose આવશે. Support breastfeeding after neonatal treatment for hepatitis B. Breastfeeding is not contraindicated if the neonate has been vaccinated. બરાબર રૂબેલામાં પણ આપવાનું જ છે breastfeeding hepatitis B માં પણ breastfeeding આપવાનું જ છે. Now hematoma. Hematoma occurs following the escape of blood into the maternal tissue after birth. બરાબર predisposing condition include operative delivery with the forceps or injury to the blood vessels. Monitor for the vital signs. Monitor client for the abdominal pain, especially when forceps delivery has been performed. Apply ice to the hematoma site. જે જગ્યાએ hematoma થઈ ગયું છે, rupture થયું છે. Administer analgesic as prescribed. Monitor intake and output. કેમ intake output જોવાનું છે? Conceal hemorrhage છે નહીં એ ચેક કરવા માટે બરાબર encourage the fluids and voiding okay fluid and void જો બંને prepare for the urinary catheterization so we can exactly measure urine output if the client is unable to void administer blood replacements as prescribed બરાબર blood replacement means total whole blood count છે કે plasma protein છે એ તમે administer કરો
Monitor for the sign of infection, increased temperature, pulse rate or white blood cell, WBC count વધી ગયા છે એ જુઓ. What is the normal? Mansi? Anyone else? 4,000 to 11,000. 4,000 to 11,000. Monitor for the sign of infection. Okay. Administer antibiotics as prescribed. Infection is common after hematoma formation. Prepare for the incision. Hematoma થઈ ગયું છે એનું incision and evacuation. Remove it for of the hematoma if necessary, if it is too bigger. Now HIV infection, human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. HIV is the causative agent disease. AIDS. Women infected with HIV may first show signs and symptoms at the time of pregnancy or possibly develop life-threatening infection because normal pregnancy involves some suppression of the maternal immune system. બરાબર ઘણા મધર HIV ટેસ્ટ પ્રેગ્નન્સી વખતે કરવા જતા હોય જે નોર્મલ સ્ક્રીન ટેસ્ટ છે એ રીતે ત્યારે આઈડેન્ટિફાઈ થાય. Otherwise there may be any other chronic disease like tuberculosis or weight loss, then there is a chance to detect. Repeated exposure to the virus during pregnancy through unsafe sex practice or intravenous drug use can increase the risk of transmission to the fetus. Previously, I have told if the mother and father both are HIV positive, then there is a requirement to use condom or not. Mansi, yes. Correct. Yes, okay. If the both are HIV positive, then also it is mandatory to use condom. 3-drug combination HAART, highly active antiretroviral therapy. ART કહીએ છે ને આપણે શોર્ટમાં. સિવિલ છે, પીપી યુનિટ છે, સોરી ART સેન્ટર હોય છે ગવર્નમેન્ટના, નાની નાની સિવિલ હોય ત્યાં બધી જ જગ્યાએ હોય છે. Treatment which is monitored by an infective disease specialist. બરાબર ART ટ્રીટમેન્ટ છે ને સ્પેશિયાલિસ્ટ સાથે મોનિટર્ડ હોવું જોઈએ. Is recommended to reduce the mother to child transmission. બરાબર mother to fetus transmission રોકી શકે એના માટે ઓવરલુક થયેલી હોવી જોઈએ. Judovutin is recommended for the prevention of mother to child transmission and is administered based on the following recommendation. બરાબર judovutin યાદ રાખી લેજો. Previously also we have discussed. Antepartum orally beginning after 12 weeks of gestation. Maternal heart ART treatment. આ હવે હું ART જ બોલી દઈશ. Okay, heart is given to reduce the viral load to the undetectable. બરાબર 12 વીક નું gestation હોય ને ત્યારે સ્ટાર્ટ કરવાની 12 વીક પછી અને to reduce the viral load માટે. Intrapartum intravenously during the labor. Judovutin is given 1 hour before vaginal birth, 3 hours before cesarean section if the HIV RNA is greater than or equal to 400 copies per ml. Okay, CD4 count or unknown. Of note, this may not be required if the HIV RNA is less than 400 copies. જો HIV virus 400 થી વધારે છે ત્યારે નોર્મલ ડિલિવરીમાં before 1 hour IV judovutin આપવાની છે or cesarean if it is then before 3 hours IV આપવાની છે. But if it is less, okay, then there is a no, but it is given to the discretion of the provider. બરાબર ત્યારે એ વખતે નથી. A vaginal birth is acceptable if the viral load is less than 1000 copies per ml. જો viral load less than 1000 હોય ને તો vaginal delivery કરાશે. A cesarean section is recommended. Vaginal delivery
acceptable છે. Postpartum in the form of the syrup to the newborn 2 hours after birth and every 12 hours of up to 6 weeks depending on the agency procedure. આવું બધું એકદમ નહીં પૂછાય, ખાલી જુડો વિડીન પૂછાશે. તમારે જુડો વિડીન યાદ રાખવાનું અને બેબીને 2 hours after આપવાનું છે ને 12 hour વાળો ડોઝ છે. ક્યાં સુધી તો 6 weeks મીન્સ 1.5 મહિનાનું થાય ત્યાં સુધી. પણ તો પણ એની અંદર છે ને એજન્સી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, એટલે જે તે હોસ્પિટલ પર ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ. ધ ડોઝ, ડ્યુરેશન, the newborn may need to be placed in the newborn intensive care unit to begin initial therapy or give observational treatment. Transmission: sexual exposure to a genital secretion of an infected person. બરાબર, મધરના vaginal delivery વખતે. Parenteral exposure to infected blood and tissue. Perinatal exposure of an infant to infected maternal secretion through the birth or the breastfeeding. મધર બેબીને આટલી રીતના ટ્રાન્સમિશન થવાના ચાન્સીસ છે કે લાઈક મધરને કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટચ કરી દીધું ને બેબીને ટચ પણ થઈ ગયું તો પણ ચાન્સીસ વધી જાય છે. Risk to the mothers: a mother with HIV is managed as a high risk because she is vulnerable to infection. HIV ના ઇન્ફેક્શન માટે આપણે vulnerable છીએ, પણ mother is too much vulnerable to receive any kind of infection because of low immunity. Diagnosis: tests used to determine the presence of antibodies to HIV include enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA, Western blot test, and immunofluorescent assay (IFA). That also we have discussed. A single reactive ELISA test by itself cannot be used to diagnose HIV. બરાબર? And the test should be repeated with the same blood sample. If the result is again reactive, follow-up test using a Western blot or IFA. ELISA एकदम sure test नहीं. Sure test करूँ चाहे Western blot or IFA. Clear? ELISA एकदम sure test नहीं. Western blot છે sure test છે. A positive Western blot or IFA is considered confirmatory for HIV. Underline કરી રાખો, એના regarding question પૂછાય છે. A positive ELISA that fails to be confirmed by Western blot or IFA should not be considered negative, and repeat testing should be done in a 3 to 6 months. Interventions, assessment we will see later on. Prenatal period institute measures to prevent opportunistic infection થઈ શકે છે, તો એને prevent કરો. Avoid procedure that increase the risk for the perinatal transmitters such as the amniocentesis, fetal scalp sampling, આ બધાને avoid કરો. Intrapartum માં શું કરશો? If the fetus has not been exposed to HIV in utero, the highest risk exists during delivery. યુટ્રસ માંથી નથી ટ્રાન્સમિટ થયું પણ ડિલિવરી કરતી વખતે થઈ શકે, તો તમે બર્થ કેનાલ થ્રુ થઈ શકે, તો એ ध्यान રાખો. Avoid the use of the internal scalp electrodes to monitor the fetus. બરાબર, ઇન્ટરનલ યુટ્રસ ની અંદર ઇન્સર્ટ કરીને સ્કાલ્પ માં જોઈને ફીટસ નું મોનિટર કરે ને, લાઈક એમ્નિયોસિન્થેસિસ જે રીતે પ્રોસિજર કરે ને એ રીતે જ કરવાનું, તો એ અવોઇડ કરો એ પ્રોસિજર ઇલેક્ટ્રોડ્સ વાળી. Avoid episiotomy to decrease the amount of maternal blood in and around the birth canal. બરાબર, tear થઈને blood spill થાય એવું કરશો નહીં. Avoid the administration of the oxytocin because contraction induced and oxytocin can be strong, causing a vaginal tear and necessitating episiotomy. Vaginal tear થઈ જાય, episiotomy કરવી પડે. Place heavy absorbent pads under the mother's hip to absorb amniotic fluid and maternal blood. Minimize the neonate exposure to the maternal blood and body fluid, even amniotic fluid. Promptly remove the neonate from the mother's blood after delivery. Suction fluid from the neonate promptly. Prepare administer judovidin as prescribed to the mother during the labor and delivery. Postpartum, monitor the sign of infection. Place the mother to protect the isolation. She is immunosuppressed. એટલા માટે પણ isolation આપો. Breastfeeding is likely to be restricted. Follow PSCP recommendation. ये confusing છે કે આપવું કે ના આપવું, બરાબર? તો પૂછો. Hospital policy.
Instruct the mother to monitor for the sign of infection and report any sign if they occur. The newborn can room with the mother, however, depending on the agency procedure. Rooming in means mother baby ne together રાખવા કે ના રાખવા. That is again conflicting અને depend on the agency એટલે hospital ની procedure પર depend કરે છે. Place for a NICU for a first 24 hours for observation બધું બરાબર છે કે નહીં, and take all the laboratory studies. The newborn, and later on we will discuss later in detail in chapter number 27. Okay, read this. Okay, bye. Thank you, ma'am. Bye. Okay, ma'am. Bye. Thank you. Thank you.